Witam Was serdecznie, z tej strony Asia. Dzisiaj zapraszam Was do przerobienia tych starych pojemników. Będzie to pudełko po Pringlesach i stara butelka. Myślę, że również z takich elementów można stworzyć ciekawe i fajne dekoracje do Waszych wnętrz. Ja lubię dekorować dom różnie. Często zmieniam dekoracje, więc dla mnie przerabianie starych elementów jest naprawdę fajnym pomysłem, bo nie dość, że można się pobawić i zrelaksować, to jeszcze stworzyć coś ciekawego. Tutaj widzicie, użyję do tego takich pianek. Moje chłopaki akurat przynieśli to po jakiejś imprezie urodzinowej, także przetnę sobie tą piankę na pół i ona mi pozwoli uzyskać bardzo ciekawy kształt właśnie na pudełku po Pringlesach. Klejem na gorąco przykleję sobie, za chwilę zobaczycie i później nałożę oczywiście na to strukturę. Także oglądajcie, dajcie znać, jak Wam się podoba ta przemiana. Mam nadzieję, że również stworzycie coś ciekawego i coś fajnego dla siebie, do swoich wnętrz. Pozdrawiam Was cieplutko jak zawsze i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!
the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.